ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பிரசார் பாரதியின் அன்பு வணக்கம் நேயர்களே. இந்த இனிய மாலை பொழுதில் பிரசார் பாரதி வழங்கும் வானொலி ஒலிக்களஞ்சிய ஒலிப்பேழை வெளியீட்டு விழாவிற்கு மொழிகள் காத்திட புலவன் வேண்டும், கற்பனை விரித்திட கவிஞன் வேண்டும், கலைகள் போற்றிட மக்கள் வேண்டும், காண்பன கேட்பன பொக்கிஷமாக்க வானொலி களஞ்சியம் வேண்டும். அகில இந்திய வானொலியின் கலை பொக்கிஷங்கள் வெளியீடு என்ற மகத்தான நிகழ்விற்கு வானொலிக்கு செவி கொடுத்து வந்து அமர்ந்திருக்கும் எங்கள் இனிய நேயர்கள், பிரபலங்கள், பத்திரிகையாளர்கள், தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம். பகுஜன ஹிதாய பகுஜன சுகாய, மக்களுக்கு இதத்தையும் சுகத்தையும் தர வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்ட நமது வானொலி விடுதலைக்கு பின் வேளாண்மை, கல்வி, அறிவியல், சுகாதாரம் இப்படி பல துறைகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் தரமான பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை தாங்கியும் எண்ணற்ற நிகழ்ச்சிகளை வெவ்வேறு வடிவங்களில் வழங்கி நம் தேசத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்து வருகிறது. அத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நம்முடைய பாரம்பரிய சிறப்புமிக்க கலை, இலக்கியம், பண்பாடு என பல பிரிவுகளில் மக்களின் ரசனையை மேம்படுத்தவும் பயன்பட்டிருக்கின்றன. நமது புகழ்மிக்க கலைஞர்கள், அறிஞர்கள், சான்றோர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் என்றும் நமது கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வருங்கால தலைமுறையினருக்காக அகில இந்திய வானொலி ஆவணப்படுத்தி சேர்த்து வைத்த செல்வத்தை நவீன தொழில்நுட்ப துணையோடு, அதாவது டிஜிட்டைஸ் செய்து பரவலாக அனைவருக்கும் சென்றடையும் விதமாக ஒலிப்பேழைகளாக வெளியிடுகிறது. அதன் ஒரு பகுதிதான் இப்பெருவிழா. காண வந்திருக்கும் உங்களை மகிழ்வோடு வணங்குகிறோம். Respected seniors, dignitaries, and my dear listeners, a very good evening to one and all present here. It's a great pleasure to be here this evening among the veteran artists in the industry. And on behalf of Prasar Bharati, I extend a very warm welcome to you all to this bonanza of Prasar Bharati digital archives. From the drumbeats of our ancient ancestors to today's unlimited streaming services, Prasar Bharati is an integral part of our experience. இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடையை அலங்கரிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பிரசார் பாரதியின் மெம்பர் பர்சனல் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். In adherence to the motto Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, we begin this evening's program, and to be a part of this memorable journey, we now invite our chief guest for this evening, Shri Suresh Chandra Panda, IAS, Member Personnel, Prasar Bharati. I request him to kindly come over to the dais. பிரசார் பாரதி ஆலோசகர் ஆர் வெங்கடேஸ்வர்லு அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். We now invite Shri R. Venkateshwarlu, the advisor, Prasar Bharati, to come over to the dais. தென்மண்டல கூடுதல் தலைமை இயக்குனர் என் தியாகராஜன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். May we now invite Shri N. Tyagarajan, the Additional Director General, South Zone, to come over to the dais. பிரசார் பாரதி ஒலிக்களஞ்சிய துணை தலைமை இயக்குனர் T.S. ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். I request Shri T.S. Ramakrishnan, the Deputy Director General, Archives, Prasar Bharati, to kindly come over to the dais. இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் இ. காயத்ரி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Giving a pride to the women fraternity, we now invite our esteemed guest, Dr. E. Gayatri, the Vice Chancellor, Tamil Nadu Music and Fine Arts University. Please kindly come over to the stage.
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். May I now request our guest of honor, film producer Shri AVM Saravanan, to come over to the dais. தென்மண்டல ஒலிக்களஞ்சிய அலுவலர் எஸ் முத்துசாமி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். I request Shri S. Muthusamy, the Zonal Archival Officer, South Zone, to kindly come over to the dais. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்குவது மரபு. இயற்கை அளித்த இயற்கை மொழியாம் தமிழ் பெண் அவளை வாழ்த்து வணங்குவோம். எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசையமைத்து தந்த தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தினை இவ்வரங்கில் ஒலிக்கத் தருகின்றோம். I request everyone to kindly stand up. We will now be beginning this journey with salutations to our motherland, invoking her blessing, the Tamil Thai Vazhtu. Music composed by late Shri M.S. Vishwanathan Avargal. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதி தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Request everyone to kindly take their seats. நன்றி. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் மேலும் நமது விருந்தினர்கள் பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்கள், மது அசோக் அவர்கள், ஈமணி கீரவாணி அவர்கள் ஆகியோரை மேடைக்கு வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We would now like to invite Bhushani Kalyanaraman, Madhu Ashok Tekwani, and Imani Kiravani to kindly come over to the stage. மிக்க நன்றி. அதிதி தேவோ பவ. நமது விருந்தினர்களை தேவாதி தேவர்கள் போல் கொண்டாட வேண்டும் என சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய விழைகின்றோம். முதலில் இந்நிகழ்ச்சியின் தலைமை விருந்தினர் மெம்பர் பர்சனல் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்களுக்கு சென்னை தூர்தர்ஷன் கேந்திராவின் துணை தலைமை இயக்குனர் எம் ஆனந்தன் அவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். We thank all our guests for giving us their valuable time and gracing the occasion. Reciprocating the noble gesture, we would now like to felicitate our guests. May we request Shri M. Anandan, the Deputy Director General of Doordarshan Kendra, to honor our chief guest for the evening, Sri Suresh Chandra Panda. நன்றி. பிரசார் பாரதி ஆலோசகர் ஆர் வெங்கடேஸ்வர்லு அவர்களுக்கு தென்மண்டல ஒலிக்களஞ்சிய அலுவலர் எஸ் முத்துசாமி அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செய்கிறார். I request Shri S. Muthusamy avargal to kindly felicitate Shri R. Venkateshwarlu, the advisor of Prasar Bharati. சென்னை வானொலியின்
நிகழ்ச்சி பிரிவு இயக்குனர் வி சக்கரவர்த்தி அவர்களை தமிழ்நாடு இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் இ காயத்ரி அவர்களுக்கு பொன்னாடை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We request Mr. V. Chakravarti, the head of programs, All India Radio Chennai, to honor Dr. E. Gayatri, the Vice Chancellor, Tamil Nadu Music and Fine Arts University. ஏடிஜி தென்மண்டல கூடுதல் தலைமை இயக்குனர் என் தியாகராஜன் அவர்களுக்கு சென்னை வானொலியின் துணை தலைமை இயக்குனர் பொறியியல் பிரிவு டி ராஜேந்திரன் அவர்களை மரியாதை செய்ய அழைக்கின்றோம். I request Shri T. Rajendran, the Deputy Director General, All India Radio, to honor Shri N. Tyagarajan, the Additional Director General, South Zone. சென்னை தூர்தர்ஷன் கேந்திராவின் நிகழ்ச்சி பிரிவு இயக்குனர் டாக்டர் என் பாலரமணி அவர்களை திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பிக்க வேண்டுகின்றோம். We request Dr. N. Balaramani, the head of programs, Doordarshan Kendra, Chennai, to felicitate eminent film producer AVM Saravanan avargal. அடுத்து டி.எஸ். ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு எஸ். முத்துசாமி அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்து வருமாறு அழைக்கின்றோம். We request Shri S. Muthusamy to felicitate our guest, Shri T.S. Ramakrishnan. பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்களுக்கு வீணை இசைக்கலைஞர் டாக்டர் இ. காயத்ரி அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த அழைக்கின்றோம். I invite Dr. E. Gayatri to felicitate Bhushani Kalyanaraman. மது அசோக் டெக்வானி அவர்களுக்கு நமது நிகழ்ச்சி பிரிவு உதவி இயக்குனரும் திட்ட அலுவலருமான டாக்டர் ஜி லலிதா அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார். We request Dr. G. Lalita, the project officer, All India Radio, to felicitate Mrs. Madhu Ashok Tekwani. தொடர்ந்து ஈமணி கீரவாணி அவர்களுக்கும் டாக்டர் ஜி லலிதா அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார். I request Dr. G. Lalita to felicitate Ms. Mani Kiravani to be felicitated. விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்த மகிழ்வோடு தொடர்வோம். தென்மண்டல ஒலிக்களஞ்சிய மண்டல அலுவலர் எஸ். முத்துசாமி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, Prasar Bharati plays a pivotal role in archiving the treasures of all programs given by the doyens of the respective industry. And on the occasion of unleashing some of these treasures, Shri S. Muthusamy, Zonal Archival Officer, South Zone, will extend a warm welcome to the gathering. Respected Sri Suresh Chandra Panda IAS and Member Personnel Prasar Bharati, Dr. E. Gayatri, Vice Chancellor Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Sri AVM Saravanan, the famous film producer and fan of Thengachi N. Swaminathan's program, Sri N. Tyagarajan, ADG South Zone, Sri R. Venkateswarlu Advisor, family members of legendary music director M.S. Viswanathan, family members of Sri Shankara Sastri, family members of Sri Thengachi Swaminathan, and family members of Thanjavur Kalyan Raman, friends and colleagues, and our family members of listeners who are our source of pride and inspiration. Very good evening and a warm welcome to all. The South Zone Archives had embarked on this endeavor of releasing the audio CDs of doyens
to make this heritage and treasure a part of the families of Tamil Nadu and all Tamil-speaking diaspora of the whole world. The activities which has started about 2 years ago at Chennai had picked up very good momentum, and in the coming years we hope to bring out more audio and video treasures to your homes through appropriate media currently popular with the listeners and the viewers, like online downloads also. This function was the result of work of group of experts who had worked tirelessly in this field and who are our source of inspiration and pride of one and all of our team. The archives had started with a modest setup, and I fervently hope it will reach its pinnacle in the years to come. We are in the process of digitizing and refurbishing all legacy material like vinyl records, tape recordings, electrical recordings, photos, scripts, etc. For example, you might be knowing that Ponniyin Selvan, which is a famous story by Kalki, was written as a drama for A.R. Tiruchi, and later only it came as a book. And famous music director A.R. Rahman had performed in A.R. Chennai in the youth programs and all that. And famous singers like M.S. Subbulakshmi, D.K. Pattammal, M.L. Vasantha Kumari had performed many times in A.R. and Doordarshan, to name a few. With your support and blessings, we will uphold the traditions of A.R. and Doordarshan. Once again, I extend my warm welcome to you one and all. Thank you. தென்மண்டல கூடுதல் தலைமை இயக்குனர் என் தியாகராஜன் அவர்களை சிறப்புரை வழங்க கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Collecting and connecting people from all walks of life is music. To add a special note to this archival treasure, we now invite Sri N. Tyagarajan, the Additional Director General, South Zone, to speak a few words. Vanakkam. Respected Chief Guest of the evening and Member Personnel, Prasar Bharati Board, Shri Suresh Chandra Panda Sahab, the Dian of South Indian Film Industry, Shri A.V.M. Saravanan Ji, Dr. E. Gayatri, Vice Chancellor, Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Srimati Bhushani Kalyan Raman, Mr. Muthuswamy, and Mr. Ramakrishna, my esteemed colleagues, Mr. R. Venkateshwarlu, the family members of noted artists, listeners of All India Radio, viewers of Doordarshan, very good evening to all of you. It is indeed a proud and very happy moment for me to be here on the audio CDs release function. It doubles my pleasure to know that the CDs being released are that of great personalities like Mellisai Mannar, who was the emperor of cine music, late Shri M.S. Viswanathan. Noted Carnatic musician, late Shri S. Kalyanaraman, alias he was fondly known as SKR, whose vast musical acumen was appreciated by Dians of Carnatic music like the great GNB. Tenkachi Ko Swaminathan, a very popular orator and our beloved past colleague, to whose voice the entire state woke up in the morning. His messages, filled with a subtle sense of humor, made everyone to ponder and even mend themselves. And the renowned Veena Vidwan, late Shri Yemani Shankara Shastri, who was bestowed with several titles and conferred with many awards. An evening cannot be more fulfilling than this. All India Radio and Doordarshan are treasure troves of Indian culture and art forms. The public service broadcaster has been rendering a great service to the society by preserving and promoting the rich art forms and cultural heritage of our country for decades.
To know our history, one need not look any further but dwell into our own archives. Archives give us a sense of identity and facilitate to connect with our culture and history. Decades may pass by, but still the generations to come could listen to the voices and performance of these great personalities, feel them, and get inspired by them. As All India Radio and Doordarshan grew, keeping in pace with the technology, the medium in which the audiovisual content is stored also changed to various formats, and it is really a Herculean task to retrieve, refurbish, and redistribute the same in digital form. I would like to compliment the archival team of South Zone, All India Radio, and Doordarshan for doing this most difficult task very sincerely and systematically. So much of content is available, and we are continuously working on this project of bringing the invaluable programs to the benefit of listeners and viewers, especially the young generation who very much need them. I don't think it would be an exaggeration to say that once all the archives are digitized, then we would be even able to run an exclusive channel for this. That's a dream. It may come true. I thank you all for this opportunity. Please enjoy this wonderful evening. Thank you so much. நன்றி. தமிழ்நாடு இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் இ. காயத்ரி அவர்கள் மழலை மேதையாக இசை உலகில் அடியெடுத்து வைத்தவர். இவரது தாயார் கமலா அஸ்வத்தாமா அவர்கள் நமது நிலையத்தின் வீணை இசைக்கலைஞராக பணியாற்றியவர். அம்மரபில் வந்த வீணை இ. காயத்ரி அவர்கள் தமது அபாரமான திறமையின் காரணமாக துணைவேந்தர் நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கின்றார். அவரை மகிழ்வோடு அழைக்கின்றோம். அம்மகிழ்வோடு சிறப்புரை வழங்க கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Thank you, Mr. Tyagarajan. The next guest that I would like to invite to speak is Dr. Gayatri. Dr. E. Gayatri, or should I say Dr. E. Chimpati Gayatri, popularly known as Veena Gayatri, is a Veena exponent of the traditional Carnatic music. She was appointed as the first Vice Chancellor of Tamil Nadu Music and Fine Arts University in November 2013. Dr. E. Gayatri was born to Kamala Ashwathama, a Veena artist of All India Radio. Dr. Gayatri began her career at a very tender age of 9, and she is a recipient of many prestigious awards, including the Kalaimamani Award and Lifetime Achievement Award. Dr. E. Gayatri, I request you to kindly come over to give the special guest address. Sri Suresh Chandra Panda, Sri A.V.M. Saravanan, Sri N. Tyagarajan, Sri Venkateshwarlu, Sri Muthuswamy, Sri Ramakrishnan, Srimati Bhushani Kalyanaraman, Srimati Madhu Tekwani, and Kumari Keeravani, and distinguished audience. I am extremely happy and proud to be here to be sharing the dais with such dignitaries. It's a very proud moment for me, and personally a very happy moment for me because I'm visiting All India Radio after many years as Vice Chancellor. I used to come here as an artist. And this happy occasion of releasing the audio CDs of such legendary yesteryear trendsetters, and I am to be one of the recipients, makes me so happy and proud. Especially the audio CD of a late legendary Veena artist, Veena Vidwan, Sri Imani Shankara Shastri, who was a great trendsetter and who has been one of the, one of the artists who has initiated me into this art. He inspired me. He used to be my inspiration to actually take up this music. Not only was he a great artist, he even produced a great disciple like Veena Chittibabu, who has lent so much glamour to the art of Veena
because of this style of this Bani of playing today, Veena has a great standing. And Veena, all our Veena artists owe it to late legendary Sri Imani Shankara Shastri for the stature that Veena has gained today. I have to share many things with you, but before that, I would like to announce, I don't know how many people are aware of this, but I am personally thankful as Vice Chancellor to Prasar Bharati, because University Grants Commission, UGC, recognizes the grades awarded by Prasar Bharati to qualify the faculty of university in the place of PhD. So if I have to announce in detail, to qualify for assistant professor, one should be a B high grade artist. It is not necessary that he has to do a PhD. So if he has a B high grade artist, he can become assistant professor of our Music and Fine Arts University. And to qualify for associate and professor, one has to be an A grade artist. So, there is so much scope for so many musicians, because in our field of music, there is so much vidvat, expertise, which does not relate to academic qualifications, and we all know that. And we have to thank Prasar Bharati from the bottom of my heart as Vice Chancellor of Tamil Nadu Music and Fine Arts University for this fantastic provision given by them and recognized by the University Grants Commission. After this announcement, I would now come to the subject of today, the late icon of all Veena artists, Sri Imani Shankara Shastri. He has mesmerized me with his music. I remember the concerts I used to attend. I used to be just, mesmerized. His Veena would just sing, and there used to be magic coming from his Veena. I still remember one particular concert which I heard in IIT auditorium. I even forgot my surroundings for those 3 hours. He just had me spellbound to the seat. I was not able to even move. That was the impact he had on my, awakening as a musician, as a child. I'll never forget, because today if I'm a Vice Chancellor, it is majorly his blessings also, because as a person, he was as fantastic as his music. He's such a wonderful human being, because in this field of art, in my experience, I've seen that to welcome a youngster or a newcomer is a very rare thing. But Sri Imani Shankara Shastri had a heart of gold, and he was such a fabulous human being who, just like his music, he welcomed me, not only welcomed me, but I was the only artist probably who used to give radio concerts in my school uniform. I was a tiny tot. Without an audition, I used to come on my way to school to the same studios here and perform in my school uniform and then go to school. And this was possible because of Imani Shankara Shastri being the producer of the music section in Delhi. So he was so large-hearted, he recognized me openly, welcomed me into the field of music. Forever and ever, I'm grateful to him, and I'll never forget what he has given me in my life. I still remember, even today as a Vice Chancellor, I think I owe it to him, his blessings for what I am here today. And he has been a great friend and support of our family, especially to my mother, who's also my guru. She was in Vadya Vrinda, Srimati Kamala Ashwadhama, who's not only my mother, but also my guru. And she has performed many of Sri Imani Shankara Shastri's compositions for Vadya Vrinda. One of the most, he was not only a great Veena artist, he was a superb composer, because I have most of his recordings with me today. All the compositions done by him, and the Vadya Vrinda that used to be so vibrant, thanks to him. It was his initiative that Vadya Vrinda was going places while he was there. I really wish Vadya Vrinda could be revived. It was really, really wonderful. Yeah. Vadya Vrinda was the pride of Prasar Bharati. Again, thanks to Sri Imani Shankara Shastri. He really worked hard for Vadya Vrinda, and he uplifted the stature of the entire orchestra.
I remember every year they used to perform in Delhi. Both Delhi and Chennai Vadyavrindas used to get together and give a gala performance in the capital of India. And he used to be the key person motivating the entire orchestra. Not only composing, he used to conduct, motivate. He was a pillar of strength for the orchestra. I'm sure all the members would agree with me. And today I really wish his presence was there to bless our university, which was founded in 2013 and founded by none other than the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, who is also our Chancellor. She's also our Honorable Chancellor. So, he had set foot in our university, but I'm sure in spirit he's there with us and blessing us for a great future for the university. I thank Doordarshan and All India Radio for inviting me here today, really for making me proud. I'm very happy. Thank you so much. Thank you. நன்றி டாக்டர் இ காயத்ரி அவர்களே. ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள், இவர் தமிழ் திரைப்பட உலகில் வரலாறு படைத்த பல படங்களை தயாரித்து அளித்தவர். இன்று முன்னணியில் இருக்கும் பல கலைஞர்களை வெள்ளித்திரைக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் என்ற பல்வேறு பெருமைக்குரிய ஏவி மெய்யப்ப செட்டியார் அவர்களின் புதல்வர். கலை இலக்கிய பண்பாட்டு தளங்களில் ஈடுபாடுடையவர். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக இன்று வெளியிடப்பட உள்ள தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்களின் இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியை நாள்தோறும் கேட்டு தமது கருத்துக்களை அவர்களிடத்திலேயே பகிர்ந்து கொண்டு ஊக்கப்படுத்தியவர். மேலும் தொடர்ந்து வானொலி நிகழ்ச்சிகளை பெரு விருப்பமுடன் கேட்கும் நேயரும் இவர். இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த அவரை உரையாற்ற பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, Dr. Gayatri, for sharing your experiences. We now request film producer whose company has been for more than 6 decades in the industry and who is also an ardent fan of Prasar Bharati programs. Sri AVM Saravanan, I request you to kindly come over to speak to the gathering. எல்லோருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கம். மதிப்புக்குரிய பாண்டா அவர்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும், நான் தமிழில் பேசப் போகிறேன். எனக்கு முன்னால் திருமதி காயத்ரி அவர்கள் மிக அற்புதமாக சொற்பொழிவாற்றினார்கள் ஈமணி சங்கர சாஸ்திரி பற்றி. எனக்கு ரொம்ப அவங்க பேசினதுக்கப்புறம் நான் பேசணுமான்னு எனக்கே தெரியல, ஏன்னா ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க. ஆணித்தரமாகவும் விஷயங்களை ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. எனக்கு தென்கட்சி சுவாமிநாதனுடைய நிகழ்ச்சியில் கேட்குறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய பேரன். அவனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது 7:35 கரெக்டாக காருக்குள்ளே ஏறி உட்காருவோம். போன உடனே அந்த ப்ரோக்ராம் வரும். முடிஞ்ச உடனே அதை இங்கிலீஷில் அவனுக்கு திருப்பி சொல்லணும். அவனை கொண்டு போய் +2 முடிகிற வரையிலும் அவனை டெய்லி பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் இறக்கி விடுறது என்னுடைய முக்கியமான பணி. அது ரொம்ப ரொம்ப வித் ப்ளஷர் நான் செய்கிறது. அதை நானும் என் மனைவியுமா அவனை கூட்டிகிட்டு போவேன் பேரனை. இப்போ அவன் டாக்டர் ஆகிட்டான், ரேடியாலஜி ஆகிட்டான். அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே அதை இங்கிலீஷில் அவனுக்கு சொல்லணும், திருப்பி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு ஆணித்தரமாக அவருடைய ப்ரோக்ராம் 2 தரம் கேட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதில் இந்த பேழையில் நான் கேட்டேன். இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவர் இதில் இருக்குது, பிரமாதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, விட்டு போட்டிருக்கேன். அநேகமாக அடுத்த இதில் வரும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், தூர்தர்ஷனுடைய ரீச் என்னன்றது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. ஒரு நாள் எனக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் பர்த்திலேருந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒரு லேடி அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி, அங்கிள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்கு, நாங்கள் எங்கள் இதில் பொதுகையில் போகுதுண்ணா. பொதுகை அது வரலும் ரீச் ஆகிருக்கான்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்குது. அது அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால பழைய எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணதை போட்டிருக்காங்க. பார்த்துட்டு அங்கிள் இது வந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் ப்ரோக்ராம், நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ டியூன் பண்ணி பாருங்கன்னா என் ரூமில் இருந்து டியூன் பண்ணி பார்த்தா அது வந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்குது. அதே மாதிரி ரேடியோ ப்ரோக்ராமில் என்றைக்காவது எப்போது பேசுனதாக இருக்கும், அது வரப்போகும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க,
இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. என்னை வந்து ஆர்கைவ்ஸுக்காக இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாங்க. இது தூர்தர்ஷனில் சாரி ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷனில் கிட்டத்தட்ட 4 நேரம் ரெக்கார்டிங் உட்காந்து பண்ணி முடித்தேன். சார் காப்பி கொடுப்பீங்களா? காப்பி கொடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு. நாங்கள் காஃபி தான் கொடுப்போம், காப்பி கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள். ஸோ இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணேன், இவங்க டேப் கொடுக்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு சந்தேகத்தில் என்னோடய டிஜிட்டல் டேப் ரெக்கார்டரை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு போயிருந்தேன். ஸோ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை ஃபுல்லாக நான் பேசுனதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அதை புஸ்தகமாக ஏவிஎம் சினிமா 16 ஒரு புக்காக பண்ணேன். அது இன்றைக்கி எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக்கு மாதிரி ஆகிருக்கு. அதுக்கு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷன் என்னுடைய நன்றியை சொல்லணும். இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களில் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷன் தூர்தர்ஷன் பண்ணுறது சைலண்ட்டாக இந்த காம்படிஷனில் வெளியே தெரியாமல் இருக்குது. நல்ல ரீச் இருக்குது, நல்ல பழி இருக்குது. அவருடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம். தென்கட்சி சுவாமிநாதன் வந்து கண்ணாசன் எப்படி வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை யாரோன்ற மாதிரி சிம்பிளிஃபைடாக பெரிய விஷயங்களெல்லாம் கூட ரொம்ப அற்புதமாக அவர் டிவியில் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் சொல்லிட்டு இருந்தார். உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும், அதனால் நான் நிறுத்திக்கிறேன். அவருடைய நிகழ்ச்சிகளில் வந்து ஒரு தரம் ராமகிருஷ்ண மட்டிலேருந்து கூப்பிட்டு, சார் நீங்கள் ராமகிருஷ்ண விஜயத்தில் இந்த மாதிரி எழுதணும் நீங்கள். சார் நானே உங்கள் புத்தகத்தில் இருந்தால் எடுத்து ஜனங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், என்னை போய் சொல்லுங்க. ஒரு நாள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தார். ஸ்டுடியோ என்னை பார்க்க வந்தார். என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார். நானும் அவரும் அடிக்கடி ஃபோனில் பேசுவேன். நல்ல ப்ரோக்ராம் கேட்டேன்னா அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன், சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் இந்த விஷயம் அப்படின்னு. சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன், இதை கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சார்ன்னுவேன். அப்போ வந்தார். எதுக்கு வந்திருக்கீங்க சார் நீங்கள்? என்ன இல்லை, தங்கவேலு ஆர்டிஸ்ட் தங்கவேலு தவறி போயிட்டார், அதில் டப்பிங் விட்டு போச்சான், என்னை வந்து பேச சொன்னாங்க. சார் நீங்கள் பேச போகிறீங்களாண்ணே? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் டப்பிங் பேச போகிறேன்னார். பட் அது அவர் பேசுனது எக்ஸாக்டாக தங்கவேலு பேசுன மாதிரியே இருந்தது. அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது அற்புதமான டேலண்டட் பர்சன். அவர் இன்னும் மேட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியும். எளிமைன்னா ஒரு எளிமை, அப்படி ஒரு எளிமை. அவருடைய தவறி போயிட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டு அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் உடம்பை ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அது வந்து நிறைய தான தர்மங்கள், எவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு மனுஷன் லீவ் பண்ண முடியுமோ அப்படி லீவ் பண்ணக்கூட ஒரு அற்புதமான மனிதர். அவரை பற்றி பேசக்கூடிய, நினைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததுக்காக நான் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுக்கல சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்காக நன்றி கூறி உங்கள்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. நான் பர்மிஷன் கேட்டிருந்தேன் மிஸ்டர் பாண்டாக்கிட்ட, அவரும் சரின்னு ஒத்துட்ருக்காரு. ஸோ இந்த அரிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததுக்காக உங்கள் அனைவருக்கும், பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களே. Thank you very much, sir. இப்போது தஞ்சாவூர் எஸ் கல்யாணராமன் அவர்களின் சிஷ்யையும் துணைவியாருமான கலைமாமணி பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்கள் நமது நிலையத்தின் டாப் கிரேட் கலைஞராவார். இசை உலகில் புகழுடன் திகழ்பவர், இசைத்துறையில் மிகுந்த அனுபவம் கொண்டவர். இத்துணை சிறப்பு பெற்ற இவரை இந்நிகழ்ச்சி பற்றி தமது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Kalaimamani Srimati Bhushani Kalyanaraman is the disciple and wife of Sri S. Kalyanaraman from Tanjavur, who was a top-grade artist of All India Radio and was popularly known as SKR in the musical circle. May we now request Srimati Bhushani Kalyanaraman to share her experiences. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெருமதிப்பிற்குரியவர்களுக்கும், வருகை தந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும், இசை விதுஷிகளுக்கும், வித்வான்களுக்கும் எல்லோருக்கும் எனது நமஸ்காரங்கள். சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி காயத்ரி அம்மா அவ்வளோ அழகாக பேசிட்டாங்க. கல்யாணராமன், தஞ்சாவூர் கல்யாணராமனுடைய பாட்டை ரொம்ப சங்கீதத்திலே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ரசிப்புத்தன்மை உள்ளவர்கள். அதில் அவர் பாட்டை அபரிமிதமாக சொல்லுபவர்கள் எப்படிலாம் சொல்லுவார்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். பல பேர் சொல்லியிருக்கா, ஏன் அவருக்கு இந்த ரெகக்னிஷன் கிடைக்கல. நான் இப்போ நினைக்கிறேன், இதுக்கு மேலே இந்த ரெகக்னிஷன் வேணும். கல்யாணராமன் சொல்லுவார், ரேடியோ ஒரு ப்ரோக்ராம், அதோட ரீச் இருக்கே,
ஒரு கச்சேரியில் ஒரு 1000 பேர் இருந்து கேட்டாலும் அல்லது 100 பேர் 150 பேர் ரேடியோவில் பாடுற போது பல லட்சம் பேர்களுக்கு அது ரீச் ஆகிறது. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தாபனம் இது. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு விழாவில் அவருடைய சிடி ஒலிப்பேழை வெளியிடுறது எனக்கு மனம் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போடுறது. ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன், எப்போவுமே நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நியாயமாக நீ உழைத்தால் உனக்கு என்ன வேண்டுமோ எல்லாம் கிடைக்கும். உனக்கு கச்சேரி வரும், நிறைய நல்ல பேர் வரும். நியாயமான ஒரு வார்த்தை. இந்த மாதிரி ஒரு ரெகக்னிஷன் அவருக்கு உலகம் எல்லாம் எங்கே போனாலும் தஞ்சாவூர் கல்யாணராமனை பற்றி பேசாதவா இல்லை. அந்த ரெகக்னிஷன் போதாதா? நான் முதல்ல அவரோட கற்றுக்க வந்தபோது, ஓ நீ காலேஜில் படித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்க வந்திருக்கியான்னு கேட்டார். ஆமாம், அதான் யூஷுவல், வேலைக்கு போகணும், படிக்கணும், பாடணும். இல்லை, நீ தபஸ் பண்ணணும். அப்படியானால்தான் என்கிட்ட நீ கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். உண்மை, அவருடைய வாழ்க்கை இசையோடு சேர்ந்த ஒரு தபஸ் வாழ்க்கை. அது எனக்கு தெரியும். மாணவ மாணவிகளுக்கு சொல்லித்தர தன்னுடைய சாப்பாடை கூட நான் நேரத்தை கூட பார்க்க மாட்டார். மணிக்கணக்காக உட்காந்துருவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லித்தரணுன்னாக்கா. அப்பேற்பட்ட உழைப்பு, அந்த உழைப்பு மூலமாக வந்த பரிசுத்தமாக இந்த சங்கீதத்தை இவ்வளோ பொறுப்பாக இவ்வளோ அழகாக எடுத்து இந்த ஒலிப்பேழை மூலியமாக பல பேருக்கு இதை சேர செய்வதில் வரும் சந்ததியினருக்கு தியாகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி யங்க ஜெனரேஷன் அவர்களுக்கும் கல்யாணராமனை யாருன்னு தெரியாத ஒரு காலம் வரும். ஆனால் அப்படி போகாமல் இந்த மாதிரி வழியில் அவருடைய ரெகக்னிஷனை நீடூழி வாழ வைத்து பண்ணுவதற்கான இந்த முயற்சிக்கு இதற்குரிய ஏற்பாடுகளை பண்ணி கொடுத்த பிரசார பாரதிக்கும் தூர்தர்ஷனுக்கும் அதிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் எனது குடும்பத்தார் சார்பில் நான் நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஒரு பூஷணி கல்யாணராமனாக நான் ஒரு நல்ல பேருடன் இருக்கிறது காரணமே கல்யாணராமன். அவர் காட்டிய வழி பாட்டில் மாத்திரமில்லை, வாழ்க்கையிலும் அவர் ஆசான். அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவர். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததற்காக எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்களுக்கு நன்றி. மெல்லிசை மன்னரின் மகள் மது அசோக் அவர்களை இப்போது உரையாற்ற அழைக்கின்றோம். Thank you very much, Srimati Bhushani Kalyanaraman Avargal. We now request Mrs. Madhu Ashok Tekwani, the daughter of late Sri M.S.V. Avargal, to speak a few words. A very good evening to all the dignitaries on the stage and to all the people gathered here, and to the families of the legendary artists who we are honoring today and releasing the audio CDs. I am very thankful to All India Radio for two things. First of all, to honor these great legendary artists and gather today and release their CDs. And the second one is a very personal thing. All India Radio was the connect between our father and all of us children. When we were small, we were away from him. So radio was the only thing which we used to connect to our father. And I must thank All India Radio for that. Thank you very much for having me here. On behalf of my family members and our extended family, the fans of my dear father, I thank you for this very good evening and for honoring my father today. Thank you. மது அசோக் டேக்வானி அவர்களுக்கு நன்றி. இனி ஈமணி சங்கர சாஸ்திரி அவர்களின் பேத்தி ஈமணி கீரவாணி அவர்கள் சில வார்த்தைகள் நம்மோடு பேச வருகிறார். Thank you, Mrs. Madhu Ashok Tekwani. We now request Imani Keeravani, the granddaughter of Imani Shankar Shastri, to share her words.
A very pleasant evening to the honorable guests present here, eminent musicians and music lovers. I am very much obliged to be present here on behalf of my grandfather to receive the CD today. On behalf of my family, because of the health constraints of my father and my aunt who's currently traveling, I'm here to collect the CD. I would like to thank All India Radio for releasing the CD of such a great artist and presenting it to the music lovers. We are very much grateful and hoping to hear more of the treasure of music that they had given for the future generation. Thank you so much, and I would like to thank All India Radio once again. Thank you so much. நன்றி ஈமனி கீரவாணி அவர்களே. இனி பிரசார் பாரதி ஒலிக்களஞ்சிய துணை தலைமை இயக்குனர் T.S. ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Thank you, Ms. Keeravani. We now call upon Shri T.S. Ramakrishnan, the Deputy Director General Archives of Prasar Bharati, to speak few words. Namaskar. Respected S.C. Pandaji, Member Personnel, Prasar Bharati, E. Gayatri Madam, Vice Chancellor, Sri N. Tyagarajan, our ADG, and all the distinguished guests on the stage. It's a great day for Prasar Bharati Archives. You see, we are releasing 5 CDs rather, of 4 artists, great artists, legend artists. It's actually these South Zone Archives is in the forefront. They have preserved so many actually programs and then actually released so many CDs here. After actually Delhi of course is a central place where archives we are preserving a lot of actually content of Doordarshan and AAR. But South Zone Archives is in the forefront in actually preserving most of the programs and then releasing so many CDs. I would like to give a brief of about actually content which we have with us. Prasar Bharati Archives has actually both AR and DD archives. It's actually, and we have around 4 lakh hours of audiovisual content, and it is actually growing by the day. It's a mammoth task actually taken up by Prasar Bharati Archives to preserve all of these things and then actually bring it to the public. We are actually still trying and then trying to bring so many CDs and then would like to actually disseminate to the public in various forms. Now actually we are actually trying to bring a huge infrastructure by which we will be able to preserve and then actually bring it to the public. This is actually a mammoth task. Coming to this today's function, actually in my childhood we used to listen a lot of actually music of M.S. Viswanathan. Even we still remember the films. We used to go to films by actually knowing that he is the music composer, M.S. Viswanathan. We used to, you see the Devadas film, still everybody remembers. He is actually, music has no boundaries. I am from Andhra Pradesh. He is actually the Devadas film in Telugu. One song still everybody remembers, Jagame Maya. So that is a great song, still everybody remembers, and then it rings in everybody's ears. When it comes to Eman Shankar Sastri, his place is in Daksharamam. He is very nearer to my place. He is a temple town. He is actually inspiration to so many people. Eman Shankar Sastri is synonymous with the Veena. So many, most of the houses in Andhra Pradesh or in every place,
has got veena. Even in my house, say veena is there. In my relatives' places, so many veenas are there. So he is an inspiration to so many people. Nobody actually never thinks of veena without Eamon Shankar Shastri. So we are really very proud of actually bringing the CDs of all these people, all these legendary artists. I am really proud to be here and then in this function with you. Thank you very much. நன்றி. நிகழ்ச்சி பற்றி தங்களது கருத்துக்களை வழங்கிய அனைத்து விருந்தினருக்கும் நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம். இப்போது நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருக்கும் நிகழ்வு. இந்நிகழ்ச்சியின் முதன்மை விருந்தினர் பிரசார் பாரதியின் மெம்பர் பர்சனல் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்கள் ஒலிக்களஞ்சிய ஒலிப்பேழைகளை வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அவர் வெளியிடும் ஒவ்வொரு ஒலிப்பேழையின் நாயகரை பற்றி சில குறிப்புகளை நினைவுபடுத்த விழைகின்றோம். வீணை இசைக்கலைஞர் ஈமனி சங்கர சாஸ்திரி அவர்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தின் தெற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் பிறந்தவர். பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகள், மாநாடுகளில் பங்கேற்று வீணைக்கு என்று ஓர் உன்னத இடத்தை பெற்று தந்தவர். ஹிந்துஸ்தானி இசைப்பிரிவிலும் வித்தகர். வீணை இசையில் தனக்கென ஒரு தனி பாணி அமைத்து கொண்ட கற்பனை களஞ்சியத்தின் அற்புத கலைஞன் இவர். பலாக்குடத்தின் பன்னிசை பாங்குனர். தேச ஒருமைப்பாட்டினை வலியுறுத்தும் விதமாக பல நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியுள்ளார். இவர் அகில இந்திய வானொலியின் நிலைய கலைஞராவார். இவர் நிலையத்தின் இசையமைத்து வழங்கிய ஏராளமான வாத்திய விருந்து இன்றும் பிரபலமானவை. சங்கீத் நாடக அகாடமி விருது பெற்ற பல பெருமைகள் கொண்ட அற்புத கலைஞர் ஈமனி சங்கர சாஸ்திரி அவர்களின் இசை தொகுப்பை பிரசார் பாரதியின் மெம்பர் பர்சனல் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்கள் இப்போது வெளியிடுகிறார். It is now time for the musical archives to be unleashed, and I would request Sri Suresh Chandra Panda, IAS, Member Personal Prasar Bharati, to release the CDs. The first release would be a Bountiful of Eamani Shankar Shastri, and I request his granddaughter, Eamani Keeravani, to receive the copy. Ladies and gentlemen, needless to say, but would like to reiterate that Eamani Shankar Shastri Eamani Shankar Shastri was a staff of All India Radio. Born in a village in East Godavari district of Andhra Pradesh, Eamani Shankar Shastri was an outstanding veena maestro of his times and has composed and conducted many Vadya Vrindas, which is a unique form of musical composition and a speciality of All India Radio. பிரதியை ஈமனி அவர்களின் பேத்தி ஈமனி கீரவாணி அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார். நீங்களும் வாங்கி மகிழலாம். நமது வரவேற்பறையில் விற்பனைக்கு உள்ளன. 30% தள்ளுபடி விற்பனையில் கிடைக்கும் நேயர்களே. அடுத்து மெல்லிசை மன்னர் விஸ்வநாதன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லும் ஒலிப்பேழை வெளியிடப்பட உள்ளது. இசை மேதை மெல்லிசை மன்னர் பாலக்காட்டை சார்ந்த எளப்புள்ளியில் பிறந்தவர். இவரது இசை ஆர்வம் கண்டு இசைக்கலைஞர் நீலகண்ட பாகவதர் அவர்கள் இவருக்கு இசை பயிற்றுவித்தார். பின்னர் வயலின் கலைஞரான TK ராமமூர்த்தி அவர்களிடம் நட்பு கொண்டு 100 படங்களுக்கும் மேலாக திரைப்படங்களுக்கு இசை அமைத்தவர். கண்ணதாசனின் எழுத்தும் இவர்கள் பாடல்களுக்கு உயிர் போட்டின. கலைமாமணி, அகில இந்திய வானொலியின் தேசிய கலைஞர் என்ற பட்டமும் கிடைக்கப்பெற்றவர். இந்த இசை தொகுப்பு ஒரு ரேடியோ ஆட்டோபயோகிராஃபி, அதாவது அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர் சொற்களிலேயே சொல்லி கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு இனிய அனுபவமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இத்தகைய சிறப்புற்ற உன்னத இசைக்கலைஞரின் வாழ்வியல் குறிப்புகள் களஞ்சியத்திலிருந்து வெளியிடப்படுகின்றன. அவரது
மகள் மது அசோக் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார். எம்எஸ்வியின் வாழ்க்கையை சுவைப்படச் சொல்லும் சுயசரிதையினை நீங்களும் வாங்கி மகிழலாம். Next out of the treasure would be the release of an autobiography of late Sri M.S. Vishwanathan Avargal, fondly called as MSV, and I request his daughter, Mrs. Madhu Ashok Tekwani, to receive the copy. Sri Manangat Subramanian Vishwanathan had rendered his expertise to over 1,200 films in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and Hindi. The combination of Vishwanathan and Kannadasan, the legendary lyricist, brought out many songs marking a golden period. He was recognized as a national artist by All India Radio, a rare honor given to a select few. MSV received many honors during his lifetime, including the Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu. எம்எஸ்பியின் மகள் மது அசோக் டெக்வானி அவர்கள் முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொண்டார். MP3 வடிவில் இருக்கும் இதனை எமது நிலையத்தில் 30% தள்ளுபடி விலையில் வாங்கி பயன்பெறலாம். மூன்றாவதாக எமது ஒலிக்களஞ்சிய வெளியீடு தஞ்சாவூர் எஸ். கல்யாணராமன் அவர்களின் இசை ஒலிப்பேழை. பொன்னி புயல் பாயும் தஞ்சை மண்ணில் பிறந்த எஸ். கல்யாணராமன் அவர்களின் தந்தைக்கு இவரை மாவட்ட ஆளுநராக உருவாக்க ஆசை கொண்டிருந்த வேளையில் இவரது இசை தாகம் இன்று இவரை ஒரு மாவட்டத்தை அல்ல உலகறிய வைத்துள்ளது. சங்கீத மாமேதை GN பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் இவருக்கு பயிற்சி அளிக்க தொடங்கினார். அவரது தலை சிறந்த சீடரானார். பல தான வர்ணங்கள் பஞ்சமம் இல்லாமல் 2 மத்தியமங்களை மட்டுமே கொண்ட சில ராகங்கள் மிக உயர்ந்த கீர்த்தனைகளை ஏற்றியுள்ள பெருமை கொண்டவர். இவரது ஒலிப்பேழை தொகுப்பு ராகசுதா ரச என்ற பெயரோடு இப்போது வெளியிடப்படுகிறது. இசை பேரமுது கொண்ட இந்த ஒலிப்பேழையினை பெற்றுக்கொள்ள அவரது சிஷ்யரும் துணைவியாருமான பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்களை அழைக்கின்றோம். We now release the bouquet of Tanjavur S. Kalyanaraman, and we request his disciple and wife, Srimati Bhushani Kalyanaraman, to receive the copy. SRK, as he was fondly called in the musical circle, was born in a famed musical family in Tanjavur, the cradle of Carnatic music. Starting his career at a very tender age under the guidance of his father N. Srinivasa Iyer, and further under GN Balasubramanian, he rose to great heights within a short period and cascaded into unexplored regions of Carnatic music. His musical legacy continues to live in the archival treasures. We have now amidst us Mayavaram Swaminathan Avargal. I extend a very warm welcome to him. He was the person instrumental in writing the sleeve note for Tanjavur S. Kalyanaraman. இந்த ஒலிப்பேழையின் முகவுரை வழங்கிய மாயூரம் எஸ். சுவாமிநாதன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருப்பது இந்நிகழ்ச்சியை மேலும் மெருகூட்டுகிறது. நேயர்களே, இந்த பேழையில் 5 கீர்த்தனைகள் உள்ளன. நீங்களும் வாங்கி உங்கள் களஞ்சியத்தில் பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளலாம். 4வதாக தென்கட்சி கோ. சுவாமிநாதனின் இன்று ஒரு தகவல் ஒலிப்பேழை தொகுப்பை வெளியிடுகின்றோம். வானொலியை வசப்படுத்தியவர்கள் பல கோடி, வானொலியில் வசப்பட்டவர்கள் ஏராளம். இவ்விரண்டிலும் தனக்கென்று ஒரு தனி இடம் பிடித்தது மட்டுமல்லாமல் ஒலிப்பேழையில் முதலாக உரை வடிவாக வெளியிடப்படும் முதல் பேழையும் இவருடையது என்ற பெருமைக்கும் உரித்தானவர். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகிலுள்ள தென்கட்சி பெருமாள் நத்தம் என்ற சிற்றூரில் கோவிந்தசாமி கோவிந்தம்மாள் தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறந்த இவர் கோயம்புத்தூர் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வேளாண் அறிவியலில் இளநிலை பட்டம் பெற்றவர். அகில இந்திய வானொலியின் பண்ணை இல்ல ஒலிபரப்பில் உதவி ஆசிரியராக சேர்ந்தார். உதவி இயக்குனர் பொறுப்பு வரை உயர்ந்து 2002ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பெற்றார். இவரது இன்று ஒரு தகவல்
வானொலி வரலாற்றில் வெற்றி கண்ட ஒரு நிகழ்ச்சி. நேர்த்திமிக்க ஒரு கதை சொல்லியின் திறத்துடன் நகைச்சுவை இழையோட தினமும் ஒரு தகவலை மக்களின் வழக்கு மொழியில் வானொலியில் வழங்கி வந்தார். இவரது பரந்துபட்ட வாழ்க்கை அனுபவமும் பட்டறிவும் நகைச்சுவை உணர்வும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வெற்றிக்கு துணை நின்றது. இந்த ஒலிப்பேழை கிடைக்காதா என்ற உங்கள் ஏக்கத்தை போக்கும் தொகுப்பு இது. வாங்கி மகிழுங்கள். உங்கள் தகவல் களஞ்சியத்தில் இத்தகவலை சேர்ப்பது மகுடத்திற்கு மணி சேர்ப்பது போல. இன்று ஒரு தகவல் தொகுப்பை பெற்றுக்கொள்கிறார் எமது நிலைய நிகழ்ச்சி பிரிவு இயக்குனர் வி. சக்கரவர்த்தி அவர்கள். Next is the release of the CD of the impressive orator Tenkachi Ko Swaminathan. And to receive the copy, we invite Mr. V. Chakravarti, the head of programs, All India Radio. Tenkachi Ko Swaminathan was the host of the daily program in All India Radio, Indru Oru Thagaval. Millions of people across Tamil Nadu woke up to his voice. His anecdotes, conveyed in a very simple language, were meant to make us smile and ponder over. This was broadcast without break for 14 years, from 1988 until his retirement in 2002. நீங்களும் ஆவலாய் எதிர்பார்த்த இந்த சிடிக்களை எமது நிலையத்திலும் தூர்தர்ஷனிலும் வாங்கி பயன்பெறலாம். இப்போது இந்நிகழ்ச்சியின் முதன்மை விருந்தினர் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்களை தலைமை உரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். May we now request our chief guest for the evening, Sri Suresh Chandra Panda, IAS, Member Personal Prasar Bharati, to give the keynote address. Good evening and vanakkam to everybody. It is really a momentous occasion for Prasar Bharati, and though I am not a good speaker, but I am a music lover, and to represent Prasar Bharati, to share great treasures that we have in Doordarshan and Akashvani, we want to unfold this treasure and bring it for the public, for the music lovers, for the world. You see, Samudra, that is ocean, is called Ratnagarbha. That means it is the treasure of the Ratna. And very few know where it is available, how it is to be made available, and how to dig all this treasure. Similarly, though all the luminaries are here and all the music lovers are here, I would like to say what our DDG archives Ramakrishna told, that we have 4 lakh hours of this treasure in Doordarshan and All India Radio. How much of it is made available to public is a gigantic task. Today, in this solemn function, in which we have many luminaries, Dr. Gayatri, Vice Chancellor of Tamil Nadu Music and Fine Arts University, I heard from everybody that she herself is a music lover and a great Veena artist. Srimati Bhusani Kalyani, disciple and wife of Sri Kalyan Raman. In fact, we owe so much to you all. Srimati Madhu Ashok Tekwani, she is daughter of M.S. Viswanathan. What a great family. And Miss Kiravani, granddaughter
of Imami Shankar Shastri. What a great opportunity you have with all the music lovers, and we have the proud moment to share with you all. Our colleagues on the stage as well as this side, and all the music lovers. Let me tell you, Prasar Bharati has embarked upon this great job, which I told a few minutes ago, a gigantic task. It's a great job of digging this treasure, bringing it to the fore, making it available to the public, not only here, in any nook and corner of the country, but also outside the country, because our music is now available online. Suppose somebody wants to have this CD in any part of the world, it will be available to him. We have made that facility, online facility, availability. Secondly, you see, all these great artists, they have done an immense contribution to the world of music. One after another, like Sri Ramcharitmanas. In 1980s and 90s, we had got them recorded, and our Bhopal Center of All India Radio, with the cooperation and association of the great artists of that region, we had recorded Ramcharitmanas. They were getting lost slowly to the public. We got it refurbished and now made available in form of DVD and CD to the public. In the last year, it was released by Honorable Prime Minister in a solemn function. We have, in the last year was the year of Navakalevar. Navakalevar is related to Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra. When after every 12 years, or at times it is 19 years, when there are two Ashads, the deity changes its kalevar, the form, and it is Daru Brahma, as you know. During that occasion, all the old songs, bhajans of Jagannath Bhajanavali, that was released in form of CD by none else than Gajapati Maharaj of Puri, who is the first sevak of Lord Jagannath. This year also, during the Rath Jatra, that is the chariot festival, car festival, we released 3 more CDs of Jagannath Bhajanavali. And as you know, in Odisha, during the 16th century, one of the great Vaishnavite saint, Jagannath Das, he had written Srimad Bhagavat in Odia. That was also in the storehouse, in the treasure of All India Radio. But it was not made available to the public. In the last month only, we got it released in Odisha, and in that function, you won't believe, a very big hall, maybe 10 times bigger than this. The entire hall was crowded and people didn't get place to sit because it is so popular in Odisha. Things were not available. Now the archives of Prasar Bharati made it available for the Odiyas, not only living in Odisha, but any part of India and outside India. Today, the 5 CDs of these great artists, Sri Imami Shankar Shastri, M.S. Vishwanathan, Tanjore Kalyan Raman, this Karnataki vocal. I even didn't know much about Carnatic music, but I knew that it is popular in all parts of South India. These Andhrites, Tamil Nadu, Karnataka, and even in Kerala, the entire South India, and the people of South present anywhere in the world, they are so fond of this Carnatic music.
Wherever it is available, they go for it. So, you have now the opportunity to get these things and also of Sri Swaminathan. And all these 5 CDs of these great artists, this occasion has provided us an opportunity to remember the great artist and also to the present to the public their great contribution to the Indian world of music. I do not want to speak much. I would simply say that this humble contribution of Prasar Bharati Archives, both of Doordarshan and Akashvani, will continue to do its service to the public of India, and whatever little ratna or gems that we can dig from our treasure, the more service it will be to the public, and it will be fondly kept by everybody and will be remembered by everybody. Thank you very much and enjoy the evening. நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம் நமது தலைமை விருந்தினர் மெம்பர் பர்சனல் சுரேஷ் சந்திர பாண்டா அவர்களுக்கு. Thank you very much, sir. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பெருமை சேர்த்திருக்கும் நமது விருந்தினர்களுக்கு பிரசார் பாரதி ஒலிப்பேழை பிரிவு சார்பில் நினைவு பரிசினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம். We would also like to thank all the dignitaries for giving us a valuable time and sharing their memorable experiences. We will now present the dignitaries with a memento to cherish this evening. Thank you very much. நன்றி. பிரசார் பாரதியின் ஒலிப்பேழை வெளியீடு நிகழ்ச்சி அழகாய் அரங்கேறியது. நிகழ்ச்சி சிறப்புற உழைத்த உள்ளங்களுக்கு நன்றியை நவல வருகின்றார் நிகழ்ச்சி பிரிவு உதவி இயக்குனரும் ஒலிக்களஞ்சிய பிரிவின் திட்ட அலுவலருமான டாக்டர் ஜி லலிதா அவர்கள். All is well that ends well. And coming to the near end of the program, may I now request Dr. G. Lalita, the project officer, to give the vote of thanks. Good evening, dignitaries, colleagues, and friends. On behalf of the South Zone Archives, it gives me a great pleasure in proposing the vote of thanks for what has been a very colorful audio CD release function. At the outset, I'd like to express a deep sense of gratitude to our beloved member personnel, Shri Suresh Chandra Panda, IAS, for having graciously consented to be the chief guest of this event to release the audio CDs of great masters and to deliver the keynote address. Our sincere thanks to the Vice Chancellor, Tamil Nadu Music and Fine Arts University, Dr. E. Gayatri, for accepting to participate in this event and to speak on the Veena legend, late Emani Shankara Shastri. We thank Srimati Bhushani Kalyanaraman, Shri A.V.M. Sharavanan, Srimati Madhu Ashok Tekwani, Ms. Emani Kiravani for addressing the gathering. We thank Dr. P.S. Gopalakrishna, Shri Mayuram Swaminathan, Dr. B.M. Sundaram, and Shri A.V.S. Chalapati Rao for authoring the sleeve covers for these CDs. We are grateful to Shri R. Venkateshwarlu, Advisor Prasar Bharati, Shri N. Tyagarajan, ADG South Zone, Shri T.S. Ramakrishna, DDG Archives Prasar Bharati, Shri Anandan, DDG Engineering, Head of Office, DDK Chennai, Shri T. Rajendran, DDG Engineering, Head of Office, AIR Chennai, for their constant encouragement in this endeavor. We are thankful to Shri B.R. Chalapati Rao ji,
Consultant, Directorate General, AIR, New Delhi, for gracing this occasion. Our sincere gratitudes to Sri S. Muthusamy, Zonal Archive Officer, Sri V. Chakravarti, Head of Programs, AIR Chennai, Dr. N. Balaramani, Head of Programs, DDK Chennai, for their constant encouragement and support in organizing this event. We thank the press and Doordarshan Podigai for their coverage of this event. All my colleagues and friends of AIR Chennai, CBS Chennai, South Zone Archives, and DDK Chennai have strived hard to make this event a memorable one. A special word of thanks to all of them. Post this event, there will be a music program conducted by Sri Anantu and Party. We thank them for accepting to perform in this function. A big thanks to all our dear listeners, guests, and invitees for being part of this important event. Thank you all. நன்றி சொன்ன உங்களுக்கும் நன்றி ஜி லலிதா அவர்களே. இப்போது மேடையை அலங்கரிக்கும் நமது விருந்தினர்களை அரங்கின் முன் அறிக்கையை அலங்கரிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Thank you very much, Dr. Lalita. May we now request our dignitaries on the dais to take a seat in the auditorium. இப்போ சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ சொல்கிறேன்.